This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Jambo na karibu katika kipindi chetu cha siku ya leo. Mimi nikiwa wako mwalimu Obanda Joshua Were, mwalimu kutoka shule ya Our Lady of Assumption Tower Girls. Nipo hapa katika siku ya leo ili tuanze kujifunza Kiswahili, na nitaweza kuwasilisha mada yetu ya leo ambayo ni misingi ya maneno, ambapo nitakuwa nazungumzia viambishi. Na ni matumaini yangu na matarajio yangu makubwa kwamba baada ya kipindi hiki mwanafunzi ataweza kueleza kiambishi ni nini, na pia ataweza kujua maana ya mzizi na aweze kutofautisha kati ya kiambishi na mzizi wa neno. Na pia ni matarajio yangu kwamba mwanafunzi baada ya kipindi hiki ataweza kueleza au kutofautisha aina tofauti ya viambishi. Na katika viambishi tutakuwa tunazungumzia vigezo tofauti ambavyo tutakuwa tunatumia kuainisha viambishi. Na katika vigezo vyetu tutatumia vigezo viwili, ambapo tutaainisha viambishi kwa kutumia kigezo cha kimuundo, na kigezo cha pili ambapo tutaweza kujua aina ya viambishi tutatumia kigezo cha uamilifu au maana yake au majukumu yake, majukumu ya kiambishi hicho. Kwa hivyo nitaanza moja kwa moja na kuanza kueleza au kuweza kuwasilisha mada yetu ya leo, ili tuweze kusemezana na mwanafunzi aliye kule nyumbani au mzazi ambaye anatufuatilia katika taarifa zetu huku KUTV. Karibuni. Mada yetu nilivyosema kwamba ni misingi ya maneno, na tutakuwa tunazungumzia viambishi. Na viambishi nilivyosema kwamba tutaweza kuzungumzia viambishi kwa kuzingatia vigezo viwili vya viambishi, ambapo kigezo cha kwanza nimesema kwamba tutakuwa tunazungumzia kigezo cha kimuundo. Na kigezo cha pili ni kigezo cha uamilifu wake au kigezo cha majukumu. Tutazungumzia kigezo cha majukumu au uamilifu wake, majukumu. Na nitaanza moja kwa moja kwa kuweza kueleza kiambishi ni nini, na nitasema kwamba kiambishi ni viungo vya kisarufi au ambavyo vina maana ya kisarufi vinavyoongezwa kwenye mzizi wa neno ili kulipa neno hilo maana. Na jinsi nilivyosema kwamba mwanzoni tutaweza kujua tofauti gani iliyopo kati ya viambishi na mzizi wa neno. Kiambishi nilivyosema ni kwamba kiambishi ni viungo maalum au viungo vinavyoongeza kwenye mzizi wa neno ili kulipa neno hilo maana. Kwa mfano, kabla sijaanza kueleza vigezo vyetu vya kimuundo na vigezo vya kiuamilifu, naweza patiana mfano mmoja ambao utaweza kutofautisha mzizi na viambishi vyenyewe. Kwa mfano, neno anacheza. Kwa mfano, katika neno anacheza, tutaweza kupata kwamba tuna viambishi tofauti. Hapa nitatumia kigezo cha kimuundo kuainisha viambishi katika hili neno. Tutapata kwamba tuna viambishi awali, ambapo tutapata ana na mzizi wetu chez, na viambishi vyetu tamati a. Kwa hivyo tutapata kwamba viambishi tumeongeza katika mzizi wetu chez. Huu ndio mzizi wetu. Kwenye mzizi wetu chez
tumeongeza viambishi awali a na tukaongeza viambishi au kiambishi tamati a ili kupata kulipa hili neno au kuupa mzizi chase maana yake kamili ambayo inahitajika. Kwa hivyo nilivyosema kwamba viambishi ni viungo maalum, na hivi viungo ambavyo tunazungumzia ni hivi hapa: viungo a na kiungo a tamati, ambapo tumepata tukiunganisha pamoja tunapata neno au tunaupa huu mzizi chase maana yake kamili, ambapo tunapata neno anacheza. Na katika mzizi chase tunaweza pata maneno tofauti ambayo atatupatia maana tofauti kulingana na kitendo chenyewe au kulingana na viambishi vyenyewe ambavyo utaweza kuviongeza. Kwa hivyo nitaenda moja kwa moja kwa kueleza mzizi ni nini, na baadaye nianze kuainisha au kutofautisha aina ya viambishi kulingana au kutegemea kigezo cha kimuundo ambacho nimesema ni kigezo cha kwanza, na kigezo cha uamilifu ambacho ni kigezo cha pili. Sawa. Mzizi ni neno au ni kiungo kile ambacho hakibadiliki hata kikiambishwa katika au kikinyambuliwa katika sehemu tofauti. Mzizi tunasema kwamba ndio sehemu inayobeba maana na haibadiliki hata ikinyambuliwa au ikinyambuliwa tu, kwamba ukinyambua neno lolote au ukinyambua neno anacheza au kiambisha viungo vyovyote katika neno anacheza, au tupate kwamba achezaye, anayecheza, mchezaji na vitu tofauti kama hivyo, au viungo tofauti kama hivyo, mzizi wetu chase hautobadilika hata ukiambisha maneno yote au viungo vyovyote pale. Kwa hivyo tunapata kwamba mzizi ni ile sehemu ambayo haibadiliki hata ikiambishwa au ukiongeza maneno yote au viungo vyovyote pale vile. Kwa hivyo hapa mzizi wetu chase tunaweza pata achezaye, na unapata kwamba huu mzizi bado haujabadilika kabisa. Kwa hivyo mzizi ni sehemu na ndicho kiini au ndio sehemu ambayo inabeba maana ya neno au ndicho kiini cha neno. Kwa hivyo nitaanza moja kwa moja kwa kuweza kueleza aina ya viambishi, na nitaanza na kigezo cha kwanza ambacho nilikuwa nimesema kwamba ni kigezo cha kimuundo, ambacho ni kigezo ambacho nitakuwa nazungumzia. Baada ya kigezo cha kimuundo nitazungumzia kigezo cha majukumu, na natumai kwamba baada ya kipindi kwa yule ambaye anatutazama au mwanafunzi yote aliye katika shule ya upili ataweza kuuliza swali ambapo pale hajaelewa na tutaweza kusemezana. Naanza moja kwa moja kwa kuzungumzia kigezo cha kimuundo. Na kwenye kigezo cha kimuundo tuna aina mbili ya viambishi. Tutapata aina ya kwanza, nambari ya Kirumi ya kwanza, tutapata viambishi awali. Na aina ya pili ya viambishi, kwa kuzingatia kigezo cha kimuundo nambari ya Kirumi ya pili, tutatumia viambishi tamati. Kwa kigezo hiki chetu cha kwanza cha kimuundo nimesema kwamba tukiainisha viambishi tutapata kwamba tuna aina mbili ya viambishi, na aina ya kwanza tutapata kwamba ni viambishi awali, na aina ya pili tutapata kwamba ni viambishi tamati. Hivyo usikanganyike sana, au ukiuliza swali kwa kuainisha aina ya viambishi kwa kuzingatia kigezo cha kimuundo, utatarajiwa au matumaini yako au kitu cha kwanza ambacho unafujue kwamba ukiulizwa kigezo cha kimuundo kuna aina mbili peke yake ya viambishi, utatumia viambishi awali au viambishi tamati katika kuainisha viambishi vyako. Na usikanganyike au kukanganya maneno au kuchanganya maneno kwamba utumie kigezo cha kimuundo na wakati wenyewe utumie kigezo cha majukumu au uamilifu wake wa kisarufi katika neno. Ukiulizwa kigezo cha kimuundo tumia kigezo cha kimuundo pekee, usitumie kigezo cha majukumu. Na ukiulizwa kigezo cha majukumu, tumia kigezo cha majukumu pekee, usitumie kigezo cha kimuundo. Kwa hivyo nitaweza kufunza kwanza kwa kigezo cha kimuundo, alafu niende moja kwa moja hadi kigezo cha
majukumu, ili tuweze kutofautisha vigezo hivi viwili kwa kuweza kuainisha aina ya viambishi. Nitaanza na kigezo cha kimundo ambapo nimesema kwamba nitaainisha viambishi awali na viambishi tamati. Na viambishi awali kwa kawaida, hivi ni viambishi ambavyo huja mwanzoni au kabla ya mzizi. Kwa mfano, neno ambalo nilikuwa nimeandika hapa, anacheza. Neno ambalo nilikuwa nimeandika hapa, anacheza. Unapata kwamba mzizi wetu nilivyosema kwamba ni chase. Hii ni sehemu ambayo ibadiliki jinsi nilivyosema. Na nimesema kwamba viambishi ni viungo. Kwa mfano hapa, a na ni viungo. Na a ya mwisho hii ni kiungo ambacho tumeongeza cha mwisho ambacho tutasema kwamba ni kiambishi tamati. Kwa hivyo tunaweza ainisha kwa kutumia kigezo cha kimundo kupata aina zetu mbili ya viambishi ambayo tunasema kwamba tuna viambishi awali na viambishi tamati. Kwa hivyo tutapata kwamba a na hivi ni viambishi awali. Viambishi awali, va na a. Tutatumia hiyo va na a ili tuweze kufupisha. Tutapata kwamba a na ni viambishi awali. Ukiulizwa swali kwa kuzingatia kigezo cha kimundo, unaainisha tu hivi, a na hivyo ni viambishi awali. Usitumie kigezo cha majukumu kwa kusema kwamba a ni nafsi na ni wakati. La hasha. Tumia kigezo cha kimundo kama umeulizwa kigezo cha kimundo kwa kusema tu kwamba a na ni viambishi awali. Alafu chase utakuwa mzizi wetu wa neno. Chase utakuwa mzizi wetu wa neno. Kisha a itakuwa kiambishi tamati. Kama kiambishi ni kimoja, zingatia sarufi au zingatia matumizi ya sarufi kama we mwanafunzi, kwamba usiseme kwamba ni kimoja na unasema ni viambishi tamati. Ni kiambishi tamati kwa sababu ni kimoja peke yake, usichanganye. Kama ni vingi utasema kwamba ni viambishi tamati, lakini kwa sababu hapa kwenye neno langu anacheza ni kiambishi kimoja, utasema kwamba ni kiambishi tamati. Na vikiwa vingi ilivyo hapa kwenye viambishi vyetu awali, utasema kwamba ni viambishi awali. Naweza tumia mfano mingine ili tuweze kutofautisha viambishi tamati na viambishi awali. Tatumia mfano kama bado tatumia neno lenyewe ili tuweze kupata kwamba, ili tuweze kujua jinsi mzizi unavyobaki vile vile hata tukiambisha au tukiongeza viungo vyovyote au tukiongeza viambishi vyovyote, kwamba hilo neno au huo mzizi haubadiliki kwa vyovyote vile. Tatumia neno alimcheza. Alimcheza. Neno alimcheza. Na kwenye neno alimcheza unavyoona kwamba mzizi wetu cheze bado haujabadilika. Ndio maana tumesema kwamba mzizi ni kiungo ambacho hakibadiliki hata kikiambishwa au kikinyambuliwa katika hali ile yoyote, kwamba hakibadiliki kwa vyovyote vile. Kwa hivyo tunapata kwamba kwenye neno letu alimcheza, kwenye neno letu alimcheza tunapata kwamba viambishi vyetu awali tutapata kwamba ni a, li, ambavyo tutasema kwamba ni viambishi awali. Viambishi awali. Na mzizi wetu ambao tumesema kwamba ni kiini cha neno, ni sehemu ambayo inabeba kiini cha neno au maana kamili, kwamba haibadiliki, ni chase. Mzizi wetu ni chase ambao haubadiliki, na jinsi nilivyosema, kwa sababu kiambishi chetu cha mwisho au tamati ni a, tutasema kwamba ni kiambishi tamati. Kwa hivyo tukitumia hii mifano miwili tutaweza kutofautisha kiambishi na mzizi, na pia tutaweza kutofautisha viambishi awali na viambishi tamati. Kwa hivyo tutasema kwamba viambishi awali ni viambishi ambavyo huja kabla ya mzizi, kuja mwanzoni mwa neno, huja kabla ya mzizi. Jinsi tunavyoona hapa kwamba tunapata kwamba viambishi awali vyetu a na kwenye neno anacheza, na kwenye neno alimchezea a, li na tunapata kwamba viambishi vyetu awali vimekuja
mwanzoni, kabla ya mzizi, na mzizi wetu tumepata kwamba ni ches, na ches nilivyosema kwamba ni ile sehemu ambayo haibadiliki hata ikinyambuliwa au hata ikiambishwa, na hiyo sehemu inabaki vile vile. Ukiongeza viambishi vyovyote au ukiongeza viungo vyovyote kwenye hilo neno, hiyo sehemu itabaki tu vile vile, haibadiliki. Na nilivyosema ni kwamba ndio kiini cha neno, na tutapata kwamba viambishi tamati huja kabla ya mzizi au huja mwishoni mwa neno, huja kabla, yani baada ya mzizi au huja mwishoni mwa neno. Acha tuweze kutumia mifano mingine ili tuweze kutofautisha zaidi viambishi kwa kuzingatia kigezo cha kwanza ambacho tumesema kwamba ni kigezo cha kimuundo. Acha niweze kutumia mifano mingine. Na mwanafunzi, tukimaliza pale ambapo utakuwa na swali au hutakuwa umeelewa, samahani, pale ambapo hutakuwa umeelewa uweze kuuliza swali. Tuweze kutumia mfano mwingine ili tuweze kupata tofauti au tuweze kupata ufaafu wa kile ambacho tunafanya hapa, tukiainisha aina za viambishi. Tunaweza tumia neno tutaonana. Tunaweza tumia neno tutaonana ili tuweze kuainisha viambishi awali na viambishi tamati na tuweze kupata mzizi. Tutaonana. Kwenye neno letu hili tutaonana, tutaweza kupata viambishi awali na viambishi tamati. Kwa hivyo viambishi vyetu awali tutapata kwamba ni tu, ta. Hivyo ni viambishi awali. Na mzizi wetu utakuwa on. Huu ndio utakuwa mzizi wetu, ile sehemu ambayo haibadiliki. Na viambishi vyetu tamati tutakuwa na an na a. Hivi vitakuwa viambishi tamati. Kwa hivyo ni vingi au ni viwili, tutaviita viambishi. Hatutaita kiambishi kama tulivyokuwa tunatumia kwenye neno ambalo limepita hapo awali. Tutatumia kwamba ni viambishi tamati. Kwa hivyo katika neno tutaonana tutapata kwamba viambishi awali ni tu, ta, na mzizi wetu utakuwa on, na viambishi vyetu tamati vitakuwa an na a. Hicho ni kigezo cha kimuundo ambacho tutatumia kuainisha viambishi. Natumai kufikia hapo mwanafunzi au yule ambaye yuko pale nyumbani anatazama katika runinga yetu ya KUTV kupitia YouTube au kupitia Facebook, anaweza kupata kile ambacho tunazungumzia hapa, tukiweza kutofautisha viambishi na kwa kutumia kigezo cha kimuundo. Nitaenda moja kwa moja niweze kuzungumzia kigezo cha pili ambacho tumesema kwamba ni kigezo cha uamilifu au majukumu yavyo ya kisarufi au majukumu yavyo kisarufi. Na hicho kigezo nimesema kwamba ni kigezo cha kimuundo. Si kigezo cha kimuundo, kigezo cha majukumu au uamilifu. Majukumu au uamilifu. Majukumu au uamilifu. Na hiki kigezo cha pili ambacho ni kigezo cha majukumu na uamilifu, tutaweza kupata aina nyingi sana ya viambishi ikilinganishwa na kigezo cha kwanza ambacho tumesema kwamba tuna tu aina mbili. Aina ya kwanza tumesema ni viambishi awali, na aina ya pili tumesema kwamba ni viambishi tamati. Kwa hivyo katika kigezo chetu cha pili tutasema kwamba tutatumia kigezo cha majukumu au uamilifu wa viambishi hivyo kisarufi, na tutaweza kupata aina nyingi sana ya viambishi. Natumai baada ya kuzungumzia kigezo hiki utaweza pia kule nyumbani kutofautisha aina tofauti ya viambishi. Nitaanza na aina ya kwanza, na nitasema kwamba uainishaji huu unazingatia uamilifu au majukumu ya viambishi hivyo kisarufi. Nimesema kwamba kigezo hiki tukiainisha viambishi kuzingatia kigezo hiki, tutakuwa tunazingatia uamilifu au majukumu ya
yake ya viambishi hivyo kisarufi. Na jinsi nilivyosema kwamba tutapata katika kigezo hiki, tutapata aina nyingi au aina tofauti tofauti ya viambishi ikilinganishwa na kigezo cha kwanza ambacho tumeweza kuzungumzia. Nitaenda moja kwa moja, nianze na aina ya kwanza, ambapo tutapata kwamba aina ya kwanza yetu tutaanza na viambishi nafsi au viambishi vya nafsi. Viambishi vya nafsi ambapo jinsi ulivyofunzwa kule shule na mwalimu kwamba tukizungumzia nafsi tutapata kwamba tuna nafsi tatu. Nafsi ya kwanza ni mimi, na nafsi ya pili ni wewe, na nafsi ya tatu ni yeye yule aliyoko kule mbali. Kwa hivyo tutazingatia kigezo hiki cha majukumu kwa kuweza kuainisha aina ya viambishi, na tumesema kwamba aina ya kwanza ambayo nitazungumzia ni viambishi nafsi. Viambishi nafsi au viambishi vya nafsi. Viambishi vya nafsi. Viambishi vya nafsi. Na tutaweza kuainisha au kwa kutolea mifano ili tuweze kujua ni nafsi gani tunazungumzia au ni kiambishi kipi. Tukisema kiambishi cha nafsi, kwa katika hizi nafsi tatu tutakuwa tunazungumzia kiambishi kipi? Nafsi ya kwanza, tutakuwa na nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Sasa niweze kuandika ili tuweze kuelewa. Nafsi ya kwanza, tazungumzia nafsi ya kwanza. Nafsi ya pili, ambapo nitaweza kupatiana mfano yote mitatu ili tuweze kutofautisha nafsi hizi. Na nafsi ya mwisho tutazungumzia nafsi ya tatu. Nafsi ya tatu, na nitaweza kutoa mifano ili niweze kukufafanulia zaidi, uweze kujua kiambishi kipi kitakuwa kiambishi cha nafsi ya kwanza, kiambishi kipi kitakuwa cha nafsi ya pili, na kiambishi kipi kitakuwa cha nafsi ya tatu. Nitaanza na neno ninaimba. Ninaimba kwa wingi litakuwa neno tunaimba. Ninaimba. Kwa mfano ninaimba. 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 Kwa wingi itakuwa tunaimba. Tunaimba. Itakuwa tunaimba. Na hii ni nafsi ya kwanza nilivyosema kwamba ni mimi ninaimba, sisi tunaimba. Sisi tunaimba. Sisi tunaimba. Sisi tunaimba. Kwa hivyo kiambishi chetu cha nafsi itakuwa ni. Kitakuwa ni. Na kwa wingi kitakuwa ni tu. Kwamba hiyo nafsi ya kwanza ambayo tutakuwa tunasema kwamba mimi ninaimba. Nafsi ya kwanza ni mimi ambaye ninazungumza, kwamba nitasema kwamba ni mimi ninaimba. Tutasema kwamba ni kitakuwa kiambishi chetu cha nafsi ya kwanza kwa umoja. Na kwa wingi tutasema kwamba sisi tunaimba, ambapo tutapata kwamba tu kitakuwa kiambishi chetu cha nafsi ya kwanza kwa wingi. Nafsi ya pili tutaweza kwamba sema unaimba. Wewe unaimba. Wewe unaimba. Wewe unaimba, ambapo kwa wingi tutasema kwamba ni nyinyi mnaimba. Tutasema kwamba ni nyinyi mnaimba. Acha niandike tu kwa wingi ili tuweze kutofautisha. Ni nyinyi mnaimba. Nyinyi mnaimba. Nafsi ya pili tutatumia u kama kiambishi cha nafsi. Na hiyo nafsi tumesema kwamba itakuwa nafsi ya pili. U. Na kwa wingi tutatumia peke yake. Kwa hivyo vitakuwa viambishi vya nafsi ya pili. U umoja na itakuwa wingi. Kwa hivyo tutaweza kuzungumza au tutaweza kunyambua au kuainisha viambishi vya nafsi kwa kuzingatia kigezo cha pili au kwa kuzingatia aina ya pili ya nafsi ya pili, ambapo tutapata kwamba ni u na kwa wingi. Nafsi ya tatu itakuwa anaimba, na kwa wingi itakuwa wanaimba. Anaimba. Anaimba. Itakuwa mnaimba. Wanaimba, samahani, wanaimba wingi, nafsi ya tatu. Samahani, wanaimba. 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 Wanaimba.
Kwa hivyo nafsi ya tatu tutasema kwamba anaimba. Yeye anaimba. Nafsi ya tatu. Nafsi ya tatu inamaanisha yule aliye mbali. Nafsi ya kwanza nimesema ni mimi niliye hapa. Nafsi ya pili ni yule aliye mbali kidogo, na nafsi ya tatu ni yule aliye mbali zaidi. Yeye anaimba. Yeye anaimba. Kwa hivyo itakuwa nafsi na kwa wingi itakuwa wa. Kwa hivyo nilivyosema kwamba kigezo cha pili cha uamilifu au cha majukumu, tutakuwa tunazungumzia uamilifu au majukumu ya viambishi hivyo kisarufi. Kwa hivyo tutapata kwamba viambishi awali, tutakuwa tunazungumzia viambishi awali vya nafsi. Tutasema kwamba ni nafsi ya kwanza, ni nafsi ya pili, na itakuwa ni nafsi ya tatu. Kwa hivyo ukipewa neno hili, kwa mfano anaimba, ukianza kuainisha, ukiulizwa kwa kutumia kigezo cha majukumu au uamilifu au maana yake, utasema kwamba kitakuwa kiambishi awali, au utasema tu kiambishi nafsi. Usiseme kwamba ni kiambishi awali. Kiambishi awali tutatumia katika kigezo cha kimuundo. Usiandike maneno mengi, kwa sababu unaweza kosa nafasi ya kutosha kwenye karatasi yako ukifanya mtihani. Kwa hivyo sema tu kwamba ni kiambishi cha nafsi, au seme tu nafsi. Unaweza sema nafsi ya kwanza au nafsi ya pili au nafsi ya tatu kama utakuwa unakumbuka haraka, au utakuwa bado na huo muda wa kuandika. Lakini kama utakuwa na muda mchache, utasema kwamba ni kiambishi cha nafsi, na ni kiambishi pia cha nafsi, ambapo tumesema nafsi ya pili, na tutasema pia ni kiambishi cha nafsi, ambapo tumesema kwamba ni nafsi ya tatu. Hivyo ni viambishi vya nafsi kwa kutegemea au kwa kuzingatia kigezo cha majukumu au uamilifu wavyo, uamilifu wa kisarufi. Taweza moja kwa moja kwenda katika aina ya pili kwa kuzingatia kigezo cha uamilifu. Samahani. Taweza kuangalia aina ya pili ya viambishi, ambapo tutasema kwamba viambishi vya wakati. Viambishi vya wakati. Na kwenye wakati tuna wakati uliopo, ambapo nazungumza saizi uliopo, na tuna wakati uliopita. Wakati uliopita, na tutakuwa na wakati ujao, na pia tutakuwa na wakati na hali au nyakati timilifu au hali timilifu, ambapo tutaweza tu kuzungumzia tatu, na hiyo ya nne ambayo ni timilifu nitaweza kumpatia mwanafunzi ruhusa aweze kutupatia mfano ili tuweze kusoma sote. Si nafunza kila kitu, tunaweza kusoma sote. Nafunza tatu, hiyo ya nne utaweza, kwa yule ambaye anatutazama kule, ataweza kutupatia mfano ili tuweze kuchambua huo mfano wa pili baada ya kipindi hiki, au baada ya muda ambao nitakuwa naeleza. Na viambishi vya pili au kiambishi cha pili, tutakuwa tunazungumzia wakati. Viambishi vya wakati. Viambishi vya wakati. Tumemaliza viambishi vya nafsi, tunazungumzia viambishi vya wakati. Viambishi vya wakati. Viambishi vya wakati. Na wakati nitaweza kuzungumzia wakati uliopita, wakati uliopo, na wakati ujao. Kwa mfano, nitatumia hili neno alipika. Neno alipika. Neno alipika. Alipika. Na tutaweza kuandika pia atapika. 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 Na tutaweza kutumia neno anapika. Samahani, natumai mnaona. Anapika. Anapika. Kwa hivyo, wakati hapa utaweza kuainisha viambishi vya wakati kwa kutumia kigezo cha pili chetu, ambacho tumesema kwamba ni kigezo cha uamilifu au majukumu yavyo ya kisarufi. Tutasema kwamba li, tutakuwa tunazungumzia li. Jinsi tulivyosema kwamba hapa ni kiambishi cha nafsi. Kwa hivyo hatutakiainisha hapa kwa viambishi vya wakati. Tutaweza tu kwenda moja kwa moja kwa kuainisha viambishi vya wakati. Tutasema ni kiambishi cha nafsi, na hiyo nafsi tumesema kwamba ni ya tatu. Kwa hivyo viambishi vyetu au kiambishi chetu cha wakati kitakuwa li. Ni wakati uliopita. Wakati uliopita. Ni wakati uliopita. Uliopita.
uliopita. Na atapika ni wakati ujao. Ta, tukitumia hapa ta, atapika. Atapika tutatumia ni kwamba ni wakati ujao. Wakati ujao, labda mama atapika au dada atapika. Tutaenda kwa neno anapika, ni wakati uliopo. Uliopo. Labda kwenye sentensi tunasema kwamba mama anapika chakula kitamu au dadangu anapika chakula kitamu. Kwa hivyo na itakuwa ni wakati uliopo. Na kwa sababu ya muda, niruhusu niende moja kwa moja katika aina ya tatu ya viambishi vya wingi na umoja. Viambishi vya wingi na umoja, ili tuweze kupata, tumezungumzia aina nyingi ya viambishi. Nisizungumzie kiambishi kimoja kutumia muda mwingi. Taweza kuenda moja kwa moja kwa kutumia kigezo cha uamilifu au majukumu yavyo, na nitaweza kuzungumzia kiambishi cha tatu. Tutaweza kusema kwamba ni viambishi vya umoja. Viambishi vya umoja. Tutaweza kusema viambishi vya umoja. Viambishi vya umoja na wingi. Vya umoja na wingi. Tutaweza tu kuzungumzia aina ya tano peke yake, ili tuweze kuelewa, na aina zitakazosalia wakati mwingine tutaweza kuzimalizia, ili tuweze kuzungumzia kila kitu. Aina ya tatu ambapo nimesema kwamba ni viambishi vya umoja na wingi. Kwa mfano, tuende moja kwa moja kwa kutumia mfano. Kwa mfano wetu wa kwanza, mtoto. Mtoto kwa wingi tutasema kwamba ni watoto. Kwa hivyo tukizungumzia viambishi vya umoja na wingi, tutasema kwamba ni viambishi awali. Samahani, tunatumia kigezo cha majukumu na uamilifu. Tutasema kwamba ni kiambishi cha umoja, itakuwa umoja, na kwa sababu ni wingi tutasema kwamba ni kiambishi cha wingi, na ambapo tutasema kwamba ni kiambishi cha wingi. Na mzizi wetu utakuwa toto. Hiyo ndio aina ya kwanza au mfano wa kwanza. Tukizungumzia viambishi vya umoja au viambishi vya wingi, tutasema kwamba mtoto ni umoja. Huu ni mzizi, toto. Nilivyosema kwamba mzizi wetu utakuwa toto. Hapa huu ndio mzizi wetu, toto. Kwamba umoja tutasema mtoto, na ikiwa kwa wingi tutasema watoto. Mfano wa pili tutasema kwamba kiti. Tutatumia neno kiti ili tuweze kupata maana zaidi. Kiti wingi tutapata kwamba ni viti. Kwa hivyo kiambishi chetu cha umoja kitakuwa ki, na kiambishi chetu cha wingi kitakuwa vi. Na nitaenda moja kwa moja kuzungumzia, kwa sababu sitaandika, acha nizungumzie tu hapa pia hivi viambishi vya umoja na wingi. Kwa mfano hapa na wa au ki na vi, tunaweza sema pia kwamba ni viambishi vya ngeli. Kwa mfano mtoto ni ngeli ya awa, kwa sababu ni kiumbe ambacho kina uhai. Na tukienda vitu tutasema kwamba ni ngeli ya kivi. Kwa hivyo kando na kusema kwamba ni kiambishi cha umoja au ni kiambishi cha wingi, unaweza pia sema kwamba ni kiambishi cha ngeli, ambapo utatakiwa au utatakana kutaja hiyo ngeli. Kwa mfano mtoto, watoto; kiti, viti. Kwa hivyo kiti na viti itakuwa ngeli ya ki, na hapa itakuwa ngeli ya vi. Kivi, ngeli ya kivi, kwa sababu umoja ni ki, wingi ni vi. Kivi. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumzia ngeli ya kivi. Tutaenda aina ya pili, ya nne. Taniruhusu niweze kufuta hapa, tuweze kuzungumzia aina ya nne, ambayo itakuwa
aina yetu ya mwisho, na niweze kukaribisha swali lolote ambalo mwanafunzi ambaye anatazama kule atakuwa nalo, ili tuweze kuainisha au kupata maana ya viambishi tofauti tofauti kwa yule ambaye atakuwa na swali. Tenda aina ya mwisho tutasema unominishaji au nomino. Viambishi vya unominishaji au nomino. Viambishi vya unominishaji. Viambishi vya unominishaji. Na katika viambishi vya unominishaji tutaweza kupata viambishi vya awali, na pia kuna maneno mengine yatatupatia viambishi vya unominishaji, viambishi tamati. Kwa mfano nitaweza kutumia maneno tu mawili ili tuweze kuokoa muda. Tutasema kwamba usomaji. Tutaweza kutumia neno usomaji ili tujue viambishi vya unominishaji ni viambishi vipi. Usomaji. Neno usomaji. Kwenye neno usomaji tutasema kwamba itakuwa ya unominishaji. Ya kwanza, kiambishi awali cha kwanza hiki kitakuwa unominishaji au nomino. Itakuwa unominishaji au nomino, na itakuwa pia unominishaji au nomino, kiambishi cha unominishaji au nomino. Kwa hivyo usomaji, itakuwa kiambishi awali cha unominishaji au nomino, na itakuwa kiambishi tamati cha unominishaji au nomino. Tutaweza kutumia neno lingine utundu. Hizi ni nomino za dhahania ambazo huwezi ona. Nomino za dhahania ni zile nomino ambazo huwezi ziona au huwezi gusa kitu hicho. Ni nomino zile za kufikirika tu, ambapo huwezi ziona. Unafikiria tu kwamba unaona tu kitendo, lakini huwezi ona nomino. Yaani kitu cha kufikirika. Kitu cha kufikirika, kwamba unaweza tu ona kitendo lakini huwezi ona hiyo nomino yake. Kwa mfano hapa tutatumia tena kama kiambishi chetu cha unominishaji au nomino. Ni kitu cha kufikirika tu, kwamba utundu. Kwa mfano tuna uchoyo. Kuna neno lingine pia uchoyo. Huwezi ona uchoyo, ni kitu utaona tu matendo yake. Utaona tu matendo, lakini nomino yenyewe hutaiona. Ni kitu cha kufikirika tu. Uchoyo. Tutapata kwamba ni kiambishi cha unominishaji. Tutaweza kutumia kama kiambishi cha unominishaji. Na naweza chukua muda ili niweze kukaribisha yote yule ambaye ana swali, ili tuweze kusemezana au tuweze kusaidiana pale ambapo wanafunzi wote hajaelewa, au kama kuna nomino nyingi nilivyosema kwamba kwa kuzingatia kigezo cha majukumu au kigezo cha uamilifu, kuna aina nyingi ya viambishi, na nimeweza tu kuzungumzia viambishi vitano peke yake, ambapo nimesema kwamba hapa nimeweza kuzungumzia viwili, na nikasema kwamba si lazima kiwe kiambishi cha umoja au wingi. Pia unaweza sema kwamba ni kiambishi cha umoja, na hapa ni kiambishi cha wingi. Na vile vile pia unaweza sema kwamba ni kiambishi cha ngeli ya awa, kwa sababu tuna mtoto na watoto, kiumbe ambacho kina uhai. Na pia hapo unasema kwamba ni ngeli ya kivi, ambapo unasema kwamba kiti, viti. Nasema chakula, vyakula. Tunaweza pia sema ni viambishi vya ngeli, ambapo nimesema kwamba kwa leo tutazungumzia tu viambishi vitano peke yake. Na muda mwingine au kipindi kijacho, wakati mwingine tutaweza kumalizia viambishi vyote ambavyo vimeweza kusalia, na naweza kukaribisha yote yule ambaye ana swali, ili tuweze kusemezana, tuweze kujua au tuweze kusaidia yule mwanafunzi yote ambaye ana neno lolote ambalo anatamani kuuliza, ili tuweze kusaidiana. Na ukiuliza swali, useme jina lako na useme pale ambapo unatoka na shule ambayo pia unasomea, ili tuweze kukutambua pia, kwa sababu unaweza kutufuatilia katika vipindi vyetu vya KUTV. Nimesema kwamba kwa kupata vipindi vyetu unaweza enda pale YouTube na utumie pia KUTV Facebook account. Naweza kukaribisha maswali. Nashukuru. Kuna yule ambaye anasema kwamba nafurahia kazi. Asante sana. Asante sana. Mwanafunzi yeyote ambaye ana swali. Mwanafunzi yeyote ambaye ana swali anaweza uliza, kwamba nilivyosema kwamba baada ya kipindi hiki nimesema kwamba yatakuwa matarajio yangu au matumaini yangu kwamba mwanafunzi ataweza kuelewa kwamba viambishi ni nini. Kama
hamna swali na kila mwanafunzi ameelewa, naweza tu tumia dakika ambazo zimesalia ili niweze kueleza yale ambayo tushasoma tayari. Naona kwamba hakuna maswali, na nimesema kwamba baada ya kipindi mwanafunzi aliyekuwa makini ameweza kutofautisha kiambishi na mzizi, na nimesema kwamba kiambishi ni kiungo. Kiambishi ni kiungo ambacho huongezwa na kina maana ya kisarufi. Si kiungo tu, lakini ni kile kiungo au ni vile viungo ambavyo vina maana ya kisarufi ambavyo huongezwa kwenye mzizi. Na mzizi nimesema kwamba ni sehemu ambayo haibadiliki. Ni ule mzizi au ni ile sehemu ambayo haibadiliki. Hati kinyambuliwa au hati kiambishwa viambishi vipi, haibadiliki, itabaki tu vile vile. Na tumesema kwamba ndicho kiini cha neno. Kiambishi ndicho kiini cha neno. Na nimesema kwamba katika kuainisha aina ya viambishi tumesema kwamba kuna vigezo viwili vya kuainisha aina ya viambishi. Ukiuliza swali kwamba ainisha viambishi kwa kuzingatia kigezo cha kimuundo, nimesema kwamba kama wanafunzi utaweza kutumia vigezo viwili au tutaweza kutumia aina mbili ya viambishi. Aina ya kwanza tutatumia viambishi nilivyoandika hapa. Tutatumia viambishi awali ambavyo nimesema kwamba hivi ni viambishi ambavyo huja kabla ya mzizi, kabla ya mzizi au huja mwanzoni mwa neno. Na viambishi tamati nimesema kwamba huja baada ya mzizi, ambavyo huja mwishoni mwa neno. Na tumeweza kuzungumzia kigezo cha uamilifu au majukumu ya viambishi hivyo katika hilo neno, na tukasema kwamba katika kigezo cha majukumu au uamilifu tumepata kwamba kuna aina nyingi, kuna aina karibu 10. Nimeweza tu kuzungumzia kwa leo, nimeweza kuzungumzia aina 5 peke yake. Na aina ya kwanza nimeweza kuzungumzia nafsi, na nimesema nafsi katika kuainisha viambishi kuna nafsi ya kwanza ambayo tutatumia ninaimba, ninacheza, ninakula. Na aina ya pili ni ya bado kwa katika viambishi tutasema kwamba ni viambishi nafsi ya pili, ambapo tumezungumzia nafsi ya pili, na nafsi ya tatu ambapo tumesema kwamba ni anaimba, wanaimba. Na pia tumeweza kuzungumzia viambishi vya wakati uliopita wakati uliopo na wakati ujao, kwa mfano tulivyoandika hapo. Na pia tumeweza kuzungumzia viambishi vya umoja na wingi. Kwa mfano tumeweza kupatana mtoto, neno mtoto na watoto. Na pia nimesema kwamba unaweza sema pia viambishi vya ngeli. Kwa mfano mtoto, watoto, kiti, viti. Unaweza pia tumia kama viambishi vya ngeli. Na pia nimeweza kuainisha hapo viambishi vya unominishaji au nomino, kwamba nimeweza kutumia sana sana nomino ya nomino za dhahania. Pia kuna zile nomino za vitenzi jina, kujidharau, kusoma. Hiyo ya kwanza itakuwa ni kiambishi cha unominishaji. Hiyo ndio kimekuwa kipindi chetu cha leo. Hicho ndio kimekuwa kipindi chetu cha leo, na kwa sasa nitaweza kutamatisha kipindi changu kwa sababu hamna mwanafunzi aliye na swali. Nitaweza kutamatisha kipindi changu, na ninaweza kuwashukuru watazamaji au wale wanafunzi ambao wameweza kujiunga nasi katika kipindi hichi chetu cha leo ili kuweza kujifunza viambishi au aina ya viambishi. Na natumai kwamba katika kipindi chetu kijacho ambapo mtaarifiwa au mtajua muda ambapo mtatumia tu, kama yule ambaye anaweza pata KUTV channel au yule ambaye anaweza tumia KUTV YouTube account na Facebook account, tutaweza kupatana ili tuweze kumalizia kuainisha aina ya viambishi kwa kuzingatia kigezo cha uamilifu, ambapo tumesema kwamba kuna aina nyingi ya viambishi. Nimekuwa wenu mwalimu Obanda Joshua Were, na nilivyosema kwamba ni mwalimu wa shule ya upili ya Our Lady of Assumption Tawa Girls, na nafunza Kiswahili. Asanteni.
program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Oh, great. Good afternoon. My name is Victor OCHIENG. I'm a trained teacher by profession. I'm a teacher of English and literature. But I decided to go the private practice. I run a consultancy firm that deals in 4 things. That is writing, editing, public speaking and training. I work with schools across the country by delivering talks in those schools, talks that focus on academics, career, and training services. I also write books, and I also write for Saturday Nation. I write for Education News and the Star newspaper. And mostly I write about careers, I write about leadership, I write about schools. And in schools, we do a lot pertaining life skills, and that's why I'm here today, this afternoon. We want to discuss wise use of the holiday. As we all know, most of our learners are at home for the long December holiday. It's only candidates that are in school writing their exams, KCSE exams. As they continue the exams, we want to wish them all the best. We want to pray and to support them by all means, and more so the moral support, to urge them to write papers and to go about the whole business with a lot of confidence and courage. But as we focus on learners who are at home, we want to delve deep into wise use of the holiday. As we all know that the holiday is quite long, and that means that there should be a lot of wisdom as far as the use of the holiday is concerned. Basically, when we talk about wisdom, I read the book of Proverbs chapter 4 verse 7, and I see the wise man saying, wisdom is the principal thing. So in all your dealings, seek understanding. That is Solomon speaking, who according to 1 Kings chapter 4 verse 32 wrote around 3,000 proverbs and 1,005 songs. So he comes back to the book of Proverbs and he writes wisdom. And part of the wisdom that he brings to our attention is that in all things we should put the same wisdom first. That wisdom is the principal thing. In all our dealings, we seek understanding. Perhaps it is important to steer clear on that, because how does this wisdom come? Wisdom is the right application of knowledge. And knowledge is basically acquiring facts. When you acquire a lot of facts, we say you have knowledge. You are a knowledgeable person. And it is good to have knowledge, and it's good to apply the knowledge correctly. Again, the Bible says in Hosea chapter 4 verse 6 that my people perish because of lack of knowledge. And Isaiah chapter 5 verse 13, we are told, my people are sent into captivity for lack of knowledge. So knowledge is very key, and acquiring it is very key. When we acquire knowledge and apply it correctly, we say we are wise. And that is what young people ought to do. As they read books, as they interact with the teachers, as they interact with their mentors, and any sort of life coach, they should gain knowledge. And gaining knowledge alone is not enough. The knowledge must be applied. We say knowledge is power,
But basically, it's not just power. We have to apply it, because when you get to a dark room, any physicist will tell you that when you get to a dark room and you don't switch on the lights, you may not be able to see the lights. So, right or correct application of knowledge is wisdom. Wisdom is also plenty of common sense. When there's a lot of common sense, we say there is wisdom, which is very, very important. Over and above, the fear of God is wisdom. That is why, again, the Bible tells us the fear of God is wisdom. So we need to know that, and young people ought to know that. As they are holed up at home because of the holiday, holiday is a good time to rejuvenate, to revive themselves, you know. After all, learners have had a very difficult time due to the crash program. The Mandarins at the Ministry of Education were hell-bent to take the program of the schools back to normalcy. And through that, it has not been easy in schools, both for learners and for teachers, and even for school arrowheads, the administrators. And now, when schools were closed, I believe, and I'm cocksure, that every learner said, good riddance, and it's good time to rest, and rest is good. But as they rest at home, we are at a critical time, because December holiday is a holiday that is full of fun and festivities. And in all these things, we need to know that they need to come up with a way on how they can spend this time wisely. And that means that they have to think about balancing three things. One, they need to focus on balancing home chores with personal study time and leisure time. When we are at home, as learners, as young people, as children, as teens, as teenagers, as young adults, we need to think about attending to home chores. We need to assist our parents, our guardians, you know, our caregivers, whatever people we stay with at home, we should help them to attend to home chores. We should learn how to, you know, wash the dishes. We should learn how to milk the cows if they are there, you know, how to go to the shamba if it's in the rural setup, you know. Whatever setup you are in, I believe there is some sort of home chores you need to brace up yourself for. But again, it's important to create time, and creating ample time for personal study. Being at home during the holiday does not mean that we break completely from the rigmarole of academic work. The academic work still can be there, and more so because we are learners, so we remain learners at all cost. So we create time. We need to come up with maybe a personal study timetable or study schedule on how to study, you know, which is very, very important. Some parents are organizing on how tuition programs, you know, can go on, individualized tuition programs. So that's very useful for our learners so that they remain focused as far as academic work is concerned. But again, we are also saying there is time to be created for leisure, you know, for leisure, for recreation. Look at the word recreation. It's about creating yourself again. So every sort of recreation should give you an opportunity to create yourself again, which is very, very important. As we speak now, World Cup is on. So watching football is good, but we are saying it's not about gluing your eyes on TV all through, all the time. That will be a lack of wisdom as far as use of holiday is concerned. And therefore, I have 10 points I want to share on how our young people can make wise use of the holiday. And specifically, we are talking about the December holiday, which is spilling to January. As we know that schools will open in the third week, as the third week of January begins. So number one, it is important to build useful bonds. Build
useful bonds. Build useful bonds. Bonds. When I talk about building useful bonds, it means that, number one, I am saying that as children are at home, as learners are at home, they should bond better with people who are close to them. And part of those people are the immediate family members, the siblings, the parents, you know. And then they also have an opportunity to bond with friends in the neighborhood or in close range. It's not time to be at loggerheads with parents or be at loggerheads with family members, but it's good, it's advisable, it's prudent to build useful bonds with people who are close to them. And we know that there are many things that may make learners or children who are at home not to build useful bonds with people close to them. And they need to really check into such things. It's good to make wise use of friends, because we are told whoever walks with the wise grows wise, but a companion of fools will be destroyed. You know, bad company corrupts good morals. So it's good to build useful bonds. That's a very, very important thing. Number two, it's good to focus on reading good books. Reading good books. With all the time in their hands, they should focus on reading. And reading is a culture. We talk about focusing on building a culture of reading, a rich reading culture. So I know some of them struggle with reading, but it is important to build it as a culture. It becomes a habit, a habit. And that habit of reading is what can lead to excellence. As we were told by one of the great Greek philosophers called Aristotle, that we become what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. So the habit, the hobby, the ritual, the routine of reading is what makes them to eventually even build content that is required. And content is very key. That is what will make them to build a rich word bank for the essence of communication and writing, like writing imaginative compositions. That is what will build their memory. That is what will make them have content for conversation, you know, with friends. Conversations required, you know, like argument, you know, how do you argue, which is quite key. The reading of books will give them exposure. It's good to be exposed. You can be coming from a rural setup, but you read good books that can expose you. And reading has a lot of benefits. Those who have read books by this American writer called Ben Carson, we are told that Ben Carson was raised by a single mother, Sonia Carson, and he was not performing well in school. He was in the skid row. He was performing poorly in class. But when the mother, Sonia Carson, introduced him to the wonder of books, reading a lot of books, his performance changed. And now we talk about someone who is a leading neurosurgeon in the world. And also, we talk about someone who is a leading author, a best-selling author in America, the writer of Think Big, Gifted Hands, Big Picture, you know, You Have a Brain, and a book called Take the Risk. So reading has got benefits. So those who are at home have notes to read. Learners who are at home have notes to read. They were given. They have got textbooks to read, the core textbooks. They have got class readers or storybooks. If you are in upper primary, you have storybooks you have been told you can read. If you are in high school, Form 1 and Form 2, there are books we call class readers, spelled out in the Orange Book by Kenya Institute of Curriculum Development, KICD. Now, those who are in Form 3, who are headed to Form 4, or those who are in Form 2 headed to Form 3,
You know the set books that have been given out. You know you ought to read. Now it's good to spend time to read the set books so that the storyline or the plot of the set book sinks deep in your impressionable mind. The work of the teachers is not to put the plot summary in the minds of learners. The work of the teachers of literature or fasihi is to analyze the set texts. So the best thing to do during the holiday is to spare ample time to read those set books properly. They can also spare time. They can also spare time to read self-help books or inspirational or motivational books, books that speak to you. You know, like when you struggle with waking up in the morning, you're competing with the dead in sleeping. You can read books like The 5 a.m. Club by Robin Sharma, the great American writer. You know, you can read a book on stress management. You can read a book on time management. You can read a book on how to study. And basically, that does something in you. It creates something in you, which is quite important. But again, it's also important to spare time and read the sacred scriptures. On Saturday, I wrote something in the Saturday Nation about a book called The Jewish Phenomenon by an American writer called Steven Silbiger. Steven Silbiger talks about why Americans who are of Jewish origin only form the 2% of the population, but they are shining in America. And the secret is that one of those secrets is they know that real wealth is portable. It's knowledge. And therefore, parents encourage their children to read newspapers, to read magazines, to read books. And that is how they develop that. They develop that. A good example is Albert Einstein, the great physicist, who at age 15 read the popular science books. And that is why we attribute him to a lot of scientific knowledge and advancement. Because he says at his adulthood, when reminiscing on his childhood, he had read the popular science books. So we encourage young people to look for books and read them. But again, the same in the Jewish phenomenon, the writer is saying that the Jewish children read the spiritual books, and part of the books are what we call the Torah, the first 5 books of the Bible. Then there is what we call the Talmud, which is a collection of wisdom and quotes and wise sayings of the Jewish people. And then there's what we call the Mishnah. Mishnah basically is a book that documents the spiritual observance, like prayer and many other things, which are quite important. Number 3, it's important to focus on completing the assignments. Completing the assignments. I know that teachers have issued out shed loads of assignments, you know, mountain of work. And for us people who talk to students and talk to teachers, we say that learners ought to identify topics they can handle on their own while at home. Teachers also help them identify. They can read ahead. But deep within, there is an assignment given out. And if a learner fails to do the assignment, you know, they'll be at loggerheads with the teachers when the schools reopen. But let's not do the assignments because we will be at loggerheads with teachers when the schools reopen. But we should know that it's part of learning and it's part of preparing us for what is required. As we know, time has been limited. If the current Form 4s had a brief time in Form 4, it means Form 3s had a brief time. And that means there is an issue with syllabus coverage. Number 4, it is important to borrow academic practices. Borrow academic practices as you meet learners from other schools. You could be from Alliance High School. You're meeting maybe learners from Maseno or Mangu School or Pangani Girls, you know.
You are in a certain academy in Nairobi, you meet a friend from Kisumu or from Nyeri, you can share academic practices. Academic practices may not be the same. They might vary. That is why it's good to meet, and as you greet, as you interact, it's good to share these academic practices. Number 5, it's good to engage in edutainment. Engage in edutainment. I want to connect that point with number 6, wise use of media. Wise use of media. Now, engage in edutainment. Edutainment is a form of entertainment which is educative. I know as young people, we love fun, we love things that entertain us, but in the whole scheme of things, we advise that entertainment should be educative and informative. Edutainment. Connected to wise use of media, there is electronic media, there is social media, there is print media, and I think the bigger bit of it is in the use of electronic media and social media. How do we spare time to watch TV or to watch movies, to listen to music? Then the social sites that we visit, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, and any other social site. So it's good to make wise use of media. Media should not turn us to zombies, like if you can watch a movie half a day, or you can be on Facebook for 3 hours, but you can't read a book for 30 minutes, then it means that you're not making wise use of the media. And sometimes when we have overdependence on media, it can turn us to zombies, or it can create what we call lassitude, mental laziness. So it's good to just create the required time for that. It's not bad, but let's not be there all the time. Now, number 7, it's good to participate in church. Participate in church. Participate in church. Participate in church. Churches and FBOs, faith-based organizations, have come up with programs, seminars, workshops, camps, conferences, conventions, convocations. Now, these programs are supposed to help young people grow spiritually. Just as we are told in Luke 2:52, Jesus grew in stature. He grew up in stature, in stature and in wisdom, having favor with God and with men. So it's good to not just to grow intellectually, but also to grow spiritually. And that spiritual growth is gained in church, participating in church programs, which is very, very important. Personally, I can attribute to that, and I can say a lot happened to me because of participating in church programs. Now, number 8, learn more about careers. Learn about careers. A career is a job or a profession that will enable you to grow, to progress, to access success, and to prosper in life. So how do they learn more about careers? How do young people learn more about careers? It's good to watch programs on TV that talk about careers. It's good to read books on careers. It's good to interact with mentors to help you identify your career. It's good to engage in what you call job shadowing. Job shadowing has to do with visiting places where people are doing what you'd want to do in future. For example, if you want to be a lawyer, you can hang around with lawyers. If you want to be a doctor, you can visit a hospital. You see the way they are doing it. It's actually an extension of apprenticeship. If you want to learn how to do it, if you want to learn the ropes, you see how are they doing it, and you can actually learn on the job. So learning about careers is of essence.
is very, very important. Number 9, it's good to unleash potential. Unleash potential. Now, about potential, we focus on talent, gift, and skills. A talent is an inborn ability. A gift is a God-given ability or a divine-driven ability, and a skill is an acquired ability. So, discover your talent, nurture it, and allow it to grow. Everyone has a talent. A gift is God-given, which means if you are connected to the source of life, God, he can make you, he can impart a gift in you. As we read in 1 Corinthians chapter 12, we are told about gifts. But Paul, as a writer to his mentee Timothy, in 2 Timothy chapter 1, verse 6, he charges Timothy. He tells Timothy, do not neglect the gift of God. Fan the gift of God in you, which you received by the laying on of hands. So, fan the gift. Fan it into flames, And then verse 7, it tells him, for God has not given us a spirit of timidity, but a spirit of sound mind, a spirit of power, a spirit of love. So, it's true that when you have the Spirit of God in you, the Spirit brings the fruits, as we are told in the book of Galatians, but the Spirit of God also gives us the gifts of the Holy Spirit that actually now help us to achieve some things. Then there is what we call the skill, which is an acquired ability. You can learn about communication, about writing, So skills are several. We have soft skills. We have got transferable skills. We have got employability skills. We have got people skills. We have got intrapersonal skills, which even for the sake of acquiring jobs in future, they are of essence. They are very important. And lastly, I want to say that it's good to learn from mentors. Number 10, learn from mentors. Learn from mentors. Now, a mentor is not a role model. A role model is somebody who is out there and you admire his life or her life and you want to be like him or like her. When you grow up, you must not meet your role model. Your role model just inspires you out there. But a mentor is somebody who is more experienced, more skilled in life, who can guide you through the journey of life. Because life is a journey, not a destination. I read in a book called The 15 Invaluable Laws of Growth. Dr. John C. Maxwell, an American pastor and writer, says that if you want to know the way, ask those who are coming back. Which means that there are people in life that can guide you, can act as a good guide to show you the way. So what you don't learn through mentorship, basically you learn through exploration. And explorers died miserably sometimes. Or it can be, what you don't learn through mentorship, you learn through experimentation. And you know how experiments sometimes go. Your mentor also determines your mentality. A friend of mine also says, mentored people last longer. Now, there is a book I read called Lessons of Experience. Lessons of Experience, and great authors of this book say that we learn 50% from experience. 50% of what we know, we learn from experience. 20% is from failures. 10% from formal education. And then the other 20% is from mentors and coaches. So look at it that the formal education only gives us 10%. Experiences of life, 50%. Failure, 20%. Then mentors and life coaches give us 20%. So it's good to have a mentor. Have a mentor to guide you. Back to the Bible, a classic case of mentorship is Paul and Timothy. In 2 Timothy chapter 2, Paul tells Timothy, his mentee, Timothy, my son, grow in grace that is in Christ Jesus. Verse 3 tells him, and the things you have heard me from many witnesses, commit them to faithful men who will also teach others also. Now, so you look at it that it's a journey. Mentorship. Mentorship is leadership, which is very, very important. I want to recap or to recapitulate what I've taught here on wise use of the holiday.
We said that wisdom is quite key, and it's good to think about how we use the holiday. So we have looked at 10 points, which are basic. Number one, it's good to build useful bonds with people who are close to us. Reading good books, very important. Completing assignments issued out by teachers or by educators that were handling us in school. It's good to borrow academic practices from friends that we interact with, peers, and all that. Number 5, it's good to engage in edutainment. Edutainment is a form of entertainment which is both educative and informative. Wise use of media, also very key. All forms of media, social media, electronic media, print media, etc., etc. Then participating in church programs, going to church on Sunday, attending workshops, seminars organized by the church, the camps, the conferences, the convocations, conventions, etc., etc. Then learning about careers from books, from mentors, from career programs, and many other avenues that are at our disposal. Then we have also said it's good to unleash your potential. Potential has to do with your talent, your gifts, your skills. So talent is inborn ability, gift is God-given or divine-driven, and then a skill is an acquired ability. The last point, we have looked at learning from mentors. A mentor is somebody who is more experienced in life, who can take you through the journey of life, which is quite important. I think that marks the end of our presentation. I want to say that we want to wish, again, those who are going on with the exams, good time. And for them who are at home for the holiday, we want to ask you to make wise use of the holiday. I repeat Proverbs chapter 4, verse 7, wisdom is the principal thing. In all your dealings, seek understanding. So I want to wish you all the best. We shall create other segments, a lot of them, to help you stay focused. Even for them who are in school doing exam, we shall organize something for them on what next after KCSE. So thank you very much.